Всем привет, с вами Крейзи Хамстер, мы продолжаем проходить квест это или столица в стране чудес, уже больше на то похоже. В прошлый раз мы с вами застряли в кроличьей норе, как Винни-Пух, потому что там нужно ввести имя какого-то мага, а что это за имя, мы не знаем. Вариантов просто дофигища. Вы представляете, есть алфавит, еще и букв больше, чем в слове Мефистофель на одну точно. В общем, все очень плохо на самом деле. Мы не знаем, куда нам податься. Не знаем, как здесь с ним справиться. Но у нас, кроме этого задания клуба Детала, есть еще куча различных заданий. Я предлагаю попробовать еще походить, понять, куда мы можем еще отправиться. Не знаю, может быть, на стадион снова, Дредхилл еще раз, библиотеку, кстати. Может быть, что-то мы где-то прочитаем, и нам это как-то поможет, потому что пока я не вижу никаких других вариантов. На стадионе мы были, там ничего не было, и я не думаю, что что-то появится новое. Пока еще нет предпосылок к этому. Далтон Холл, тем более. А вот Ботлинская библиотека, да, вот это интересно. Потому что мы там не были. Пойдемте туда. Загадка, конечно, очень неприятная. Я даже представить не могу, что какой-то может быть ответ. Сможем ли мы пройти? Бумага библиотекаря нам не нужна, я так понимаю. I don't have any... Stacks of blank paper. Харри, да? Harvey Kinderman. It's time I got some straight answers from him. Интересно, какой ответ? Я думаю, что поищем, а только с Харви поговорим. Hey, Harvey. Oh, look who's here. Miss Hit and Run. Where were you last night? Broomstick breakdown? I had something I had to do. Yes, Styles like that, I can tell you. What are you doing? Oh, just wishing I were dead. This 20-page legal brief is due tomorrow. I'd rather poke out my eyes with Madonna's steel bra, but thankfully I'm almost done. I have just enough life force left to finish. Это наш серьезный разговор? Фокус? А какой зачем? Это было. Это было. Было. Вот это, порвать его. Этот, что там пишет? I need something to do that. Бумажка? Действительно. А зачем нам это? Читаем. Тут нужна небольшая подготовка, зато ужас аудитории гарантирован. Для начала вам нужна жертва, которой важна какая-то бумага, газета, домашняя работа, любовное письмо. Сначала надо приготовить подмену, хотя бы чистый лист. Умело сложный так, как эта бумага. Спрячьте копию в левом рукаве. Это. Так, наверное. Возьмите настоящую бумагу. Ох, это не копия, блин. Ударяем. Извиняюсь. Копию в левом рукаве. Возьмите настоящую бумагу в правую руку, щебеча о том, какая она интересная. Скройте копию в левой руке. Переместите настоящую бумагу из правой руки в левую поверх копии. С правой в левую, да? Отвлеките внимание зрителей, здесь хорошо подойдет фальшивое возмущение чем-то, что вы сейчас прочитали. Переместите копию из левой руки в правую, скрыв настоящую бумагу. Уберите настоящую бумагу в рукав. Проведите манипуляцию в припадке ярости, разорвав копию на мелкие клочки. Все отлично, действуем. Hey,
Does that say 6 o'clock already? What drugs are you on? It's the middle of the afternoon. Sorry. My mind is so focused on tonight and the experiment. Speaking of which... What are you doing? Could you not mess with my paper? Typo. There's another one. Sam, please put that down. You're making me sweat. Oh my God, you didn't just do that. Fun time's over, Kinderman. You know what I can do. I can give you your paper back, but only if you tell me the truth. Truth? The truth about what? Have you lost your ever-loving mind? I saw the notes in your room about your new screenplay. Demented scientist, weird experiments. You set this whole thing up just to get material for a film, didn't you? What? No, for crying out loud, Sam. Okay, so maybe I did have some ideas in that direction, but it was based on true events, not the other way around. Don't lie. You're working with someone, aren't you? A magician. That's how you knew I was one, and why you were hanging out near the Black Wand. Someone else is staging the stunts, but you're the inside man. What are you smoking? Yeah, me and David Blaine were like this. That's me, old espionage Harv. I'm surprised you caught on to me, because I'm such a brilliant freaking spy. Jesus, Everett, you need to get a grip. I've got nothing to do with this, and you'd better have my paper. This had better be a trick. Seriously. Damn it. Man, I ought to hate you for that. Sorry. Why do you have your panties in such a bunch anyway? Nothing happened last night, right? At the weight room? I'll see you, Harv. Nothing happened, right? You know, it doesn't have to be you versus us. We want to like you. I want to like you. Yeah? Well, making friends is just another one of the luxuries that you can afford, but I can't. Закончили мы здесь? Да. Будлинская библиотека покончена. Куда же нам отправиться-то теперь, а? Они ставят меня в тупик. Дредхилл. Может быть, со Стайлзом поговорить. Насчет того, чтобы он поменял время эксперимента. Кстати, они не починили нашу там машинку? It didn't cost me a dime. Wow. I'm not sure anyone has ever done anything that nice for me. Jeez. I'm such a friggin' pushover. Я расплачется, как мило. And it didn't cost me a... Jeez. Но, по крайней мере, она решилась проверить. Где-то она была убеждена, что он сломан. Видимо, как-то он выглядит по-другому. Кстати, это как-то повлияло на что-то интересное. Да не особо. Ладно, выходим. Что же это за замок-то, а? Тут должна быть какая-то подсказка. Здесь в игре не было пока тупиковых настолько ситуаций. Все время как-то дают возможность выкрутиться, понять... Ну, не угадь же здесь, просто жаль. Как же имя мага? Ой, это дам конверт? It's for me. Weird. Who knows I'm here? Неприятности? Приглашение в клуб кандидатов. А, нифига себе. There's no address on this invitation or on the matchbook I have from the club. I need to figure out where I'm going tonight. Assuming I can go. There's no address on this. There's no address. А мы не сможем понять. Не сможем понять, потому что мы не знаем имя мага. I'd rather use. Ладно, разберемся. Наверное. Huh.
Ой. Кто эти люди? Oh my! Oh, you about gave me a heart attack, young lady. Sorry. Who is this? Dr. Hellborn, this is Samantha Everett, Dr. Styles' new assistant. Sam, this is Dr. Hellborn. Assistant? Really? Yeah, and who are you? Well, I'll leave you two to get acquainted. I've got work to do. If that had been himself, my goose would have been cooked. Should never have let you talk me into it. Honestly. За его спиной что-то. Мучится этот доктор. I ask again, who are you? I could have sworn Mrs. Dalton answered that. My name is Simon Hellborn. I'm an old friend of David's. Sounds like you and I have a few things to talk about, Sam. You put a piece of paper in your pocket as you came out of the lab. Find something interesting in there? Nothing I'm at liberty to discuss. So what's behind the door? The door? That door. David's private lab. And you were in there because... I can see why you get on with him. I'm looking out for a friend, Sam. Speaking of which, have you noticed David acting unusual lately? You mean he has behavior that isn't unusual? Действительно. Are you David's doctor? No. I offered, but he doesn't want to be treated. But there's nothing wrong with him, right? Other than the fact that he must have loved his wife very much. I'd like to show you something. Come here. Sit down on that stool there. Why? A brief demonstration. Very good. Now put your hands under the table on your lap. Watch the tabletop. You're doing the exact same motions on my hand as you're doing on the tabletop. Just watch. Ow! What did you feel? Nothing, but I just had the impression you were going to smash my hand. That's the power of association. Because you saw the counter being tapped and stroked, and you felt the identical sensations on your hand, your brain began to link the counter and your hand. We can become associated with anything, an object, a place, or another person. When you become deeply associated with someone and they die, in a way, your brain is saying, this person is dead. I am this person, so I must be dead too. And David was that connected with Laura. David adored Laura. But in his case, the association is compounded by guilt. Does David feel guilty because he was driving the car the night of the accident? No. David was thrown from the car. He was perfectly fine. That can be very hard to accept. Oh, God. He got burnt trying to save Laura? Do you know that when a fire burns like that, a petrol fire, it's so hot that just getting within 3 feet of it can be like holding your hand in a flame. No sane person can make themselves walk into a fire like that. But he did, right? He did everything humanly possible, but to David it will never be enough. What do you mean by David acting unusual? For instance, talking to someone who isn't there or seeing things. David isn't crazy. No, but he doesn't sleep much, and sleep deprivation can cause hallucinations. If you're talking about the things happening on campus, they're really happening. I've investigated them myself. On campus? What things? What things are you talking about? I really can't discuss that with you. Confidentiality. So there's nothing you want to tell me? No, I shouldn't reveal what I've learned as David's assistant. Very well. Goodbye, Sam. Да, вот и поговорили. Никто ничего никому не Sorry, рассказал. I was going to see you out. No need. I know the house well. Thank you.
With any luck, Dr. Hellborn won't notice that the paper he put in his pocket is missing until he's back at his office. Let's see what it says. Oh my God! David's been seeing Laura in the house! But he's not hallucinating. I saw Laura on the stairs myself. This is worse than I thought. They're doing things in the house too, and making him think it's Laura. That's just sick. I have to find out what's going on. Молодец, сам украла бумажку. 17:10:10:00 Саманта видела Лору наверху лестницы, на Лоре было ей белое платье. 17:10:12:00 Когда я мылся в душе, Лора прикоснулась ко мне, рука коснулась меня, я дернулась как живая, продолжительность около 3 секунд. Ну, короче, это мы уже и видели. I need to look around Dread Hill House and see if I can find any clues about how these Laura appearances are being done. And by whom? Ну, по крайней мере, у нас есть какая-то новая задача, потому что та, которая у нас была, меня абсолютно не радовала, если честно. Просто я не знаю, как решить эту загадку клуба не дал. А теперь у нас, по крайней мере, новое задание. С чего начать? Наверное, с улицы. Или с хотя бы, не знаю, с комнаты. 13 может зайти в комнату? Вряд ли. Давайте выйдем и прям с улицы так потихонечку. По всему дому, скорее всего, весь дом нужно осмотреть, я так думаю. С заднего двора потихоньку начнем. Чтобы как это у нас было. С чего? Статуя. О! В башню можем зайти. А мы раньше же не могли зайти? I like that statue. I need to see what's in there. Maybe there's a key around here someplace. The tower is directly opposite David's bedroom window. I better check it out. Это, кстати, интересно. Cool tower. I wonder what it was used. А где там была глаза? I don't see anything. Да? I need to see what's... There's nothing there. There's nothing there. Нам нужно ключ, наверное, спросить, нет? А может быть, миссис Далтон? I need to see... Если я ключа не вижу, наверное, миссис Далтон нужно спросить ключ. По крайней мере, попробовать. Is that mine? None other. Is there a fire this morning? Some people don't eat when they're upset. Upset? About what? Just stressed about classes. Well, this might cheer you up. The repair shop dropped off your bike this morning. It's out by the garage and running fine. Really? Yes, really. You won't mention this morning's activity to himself, I trust. What morning's activity? Thank you. That was the best. Thank you. Pleasure, Sam. Миссис Далтон переживает, думает, что тут с ума сходит. И, видимо, я позвонила доктору, скорее всего. Дай нам ключ, а то мы все расскажем. Dr. Hellborn showed me the list of Laura's appearances, like the time I saw someone at the top of the stairs. Well, he shouldn't have. It's Dr. Styles' private business and no one else's. I should never have let him into that room. But David needs our help. What he needs is peace and quiet and not to be upset. He'd be fine if people would just leave him be. But that's the point. Someone is doing these things to David. Someone is faking Laura's presence. Who would do such a thing? And how could they pretend to be his poor dead wife back from the grave? It's tricky, all right. But obviously not impossible. No one is doing this. The best thing we can all do is just not
acknowledge it. Leave the poor man alone. Don't rig it up, please, Samantha. I'm not going to talk to him about it. Not yet, anyway. But David is stronger than you give him credit for, you know. There's such a thing as expecting too much of someone, but there's also such a thing as expecting too little. That's not good for him either. You don't know what it was like after the accident. You weren't here when they brought him home to this house for the first time with Laura gone. You weren't here to listen to him. He must have been in a lot of pain, with all the burns. There, you see? You don't know anything about it. I can't believe Dr. Stiles had my bike repaired. That's the nicest thing anyone's ever done for me. Oh, don't read too much into it. Money is one trouble he doesn't have. Все. А ключ? Обломали. Ладно. Теперь своими силами. Слушайте, а может быть, например, в гостиной где-нибудь ключ лежит, нет? Да нет, вряд ли. Интересно, а все-таки реально мы сможем? Вряд ли мы к Дэду сможем зайти, мне кажется, это слишком. One of those blonde and elegant types. In other words, nothing. Сейчас мы в его кабинет зайдем, смотрим, что там написано. Все старое. Никаких ключей здесь нету. И признаков флоры, я думаю, тоже. О, Дэвид. Ты здесь, не при тебе прям шарились. Do you have a minute? What is it? А, Бэйди, они прям реально при нем шарились. А время эксперимента, да, давай, меняй. I've thought of a way to prove whether or not the incidents on campus are being rigged. Oh? If we change the time of the experiment, say move it up to 3 p.m., and change the place where it's supposed to occur, then it would be impossible for anyone to rig something up in time. Good idea. Really? It shouldn't matter to the experiment, so why not? But we'll have to think of a new location and exercise, and you'll need to notify the students about the time change. No problem. Angela started Oxford in September 2002, but she seems pretty immature for her age. Her room is very pink. Pink. She doesn't have many friends, according to her roommate, and her father died in a accident. I get the feeling she's a little backwards. Do you want my opinion? No. Okay. Специально, да, она так аккуратно сказала насчет того, что в огне папа погиб, не стала. Опустила эту деталь. Это что такое? Почему здесь ничего не обозначено? Понятно, все про это же. Хорошо. С доктором мы поговорили. Они реально при нем прям все это проворачивают. Но мы выполнили обещание и не сказали ему о том, что миссис Далтон творила. Лично мы, наверное, не сможем зайти. Ну, конечно, закрыто. Still locked. Damn! I thought Mrs. Dalton might have left it open. I could break in. But Dr. Stiles is such a private person. He'd never forgive me if he found out. Да, она не хочет, чтобы я не прощала. Ладно. Попробуем в комнату ворваться, но я думаю, что нет. This is where the ghost disappeared. I should look around to see if there's some mechanism hidden around here. Вот, не зря мечтасочки. Кстати, пустая комната, да, интересно. Она не могла в пустую комнату, это... Призрак этот зайти. Спальня Дэвида. Сможем мы зайти? I suppose I could check David's room now, but if he caught me, he'd freak.
Ну да. I don't see anything suspicious. Looks like a monk. Or... Козьмонок после операции. И что? No wires. Nothing. Nothing. There's nothing rigged to these chairs. I guess none of these rooms have been used since the clinic closed. Ну, у себя вряд ли нужно что-то проверять, если честно. Вот родители, она выставила ее. Mom and Dad. It's the only picture I have with me. I don't need a drink. Houdini must have mistaken this plant for a really large salad. Да, еще не струсил. My window overlooks trees at the side of the house. I could climb down if ever I need to escape in a hurry. You better stay put, Houdini. I think you're running out of chances with the big guy. I love that. Ну, я не думаю, что здесь что-то есть. Это так, на всякий случай, проверяю. I'm almost done reading it. A letter from the foster care department back in D. A towel is the... Ладно, выходим отсюда. I'm pretty sure there are some places I left unsearched on this floor. I guess none of the... Комната его. Ну, она же сюда не зайдет. David's room. Ну. Вообще исчезла, да? Weird painting. Не знаю, что сказать. Вроде как мы все смотрели. Если бы только Дэвид куда-нибудь уехал, например, мы могли зайти в комнату так. Well, if someone's been rigging the house, they've done a good job of cleaning it out again. Блин, где же нам ключ-то взять? Ну, здесь она ничего не говорит. И здесь призрак не ходил. Ладно, попробуем еще раз как-нибудь взломать дверь. I need to see what's in there. Maybe there's a key around here someplace. Ну где, может быть, в статуе? Someone put a key under that statue. О! Ну, второй этаж хотя бы осмотрели, это тоже нужно было сделать. Значит, кто-то пользуется, раз ключ оставил. Видимо, для себя, чтобы удобно было заходить. Ух ты, следы. Кто-то здесь шарахался. Everything's dusty in here, except the center of the stairs. Someone's been using them lately.
chair is a little suspicious. Doesn't look dusty at all. Это стул, на нем сидят, это окно, в него глядят. You can see right into David's bedroom from here. Oh, that makes me so mad. Мне делать такой безумный убила бы, да? There's something on the glass. It looks like a print, but I can't see it very well. Наверное, даже нечем подпылить-то. Ну и спичкой же, ну-то идти. There's something on the glass. Порошочек бы какой-нибудь. Так, ладно. There's some. Все, да? Что у нас тут с прогрессом? Призрак на 95%. Блин, а ну в каком-то Дэйда пробраться? Ну-ка, мы можем с ним поговорить, отлично, может быть там ключ какой-нибудь дадут. Do you know that key to the tower? I found it under a rock by the door. The tower? Yeah, the older tower out by the garage. That old thing. That's an old folly. No one's used it in years and years. Not even when Laura was alive. The key doesn't look that old. Well, I don't know anything about that. I wouldn't mess around in there if I was you. Must be filthy as the devil. Ну что там у нас с прогрессом? Все. Призрак на 100%, то есть мы убедились, что никто туда не ходил, а раньше только сейчас кто-то ходит. Я так понимаю, здесь мы закончили по карте. Но Дред Хилл еще у нас не законченный. Ладно, давайте попробуем еще раз поговорить с Дэвидом. И, скорее всего, здесь же эксперименты, и, скорее всего, нам сюда придется как бы вернуться. Поэтому еще не доделаем, скорее как. Нет. I don't have it. Хорошо. Но нечем здесь теряться, даже если ты застрял, все равно ты продолжаешь хоть как-то двигаться. Ну, хотя бы что-то мы все равно сделали, да? Еще раз на стадион. Меня смущает, что он активен. Вот, ну теперь сможем с Эдди поговорить. Это хорошо. Hey, Eddie, what's the haps? Nothing much. Sam, right? Yeah, Sam. Oh, what's up with you? You gonna be around here later? Till 8. Why? Think you could keep an eye out for me? See if anything happens here today? You don't think that thing's coming back, do you? I was reading about what happened at the pool. Oh, this is some freaky bullshit. I know. I don't think it'll come back here. But can I just call you later? See if there's any news? Yeah, I guess. Here's my number. Thanks, Eddie. I owe you. Oh, bloody hell. I get the crap scared out of me today and someone's gonna owe me. Damn. I ain't paid enough for this.
Да. Они решили, видимо, Саманта решила, что лучше на стадионе снова провести эксперимент. Ну, мысленно, естественно. Do you think I could have a discus? I'll pay you for it. Well, that's all right then. Thanks. Hey, Eddie. Thanks, man. You're pretty cool. Yeah. Anytime. See you around. See ya. Да, странный такой тип. Забавный странный тип. Зачем нам диск? Что мы будем расхреначивать? Действительно диск? I hope David lets us use the discus in today's experiment. It will be the end for Mephistopheles and Helena, and I can't wait. Она все-таки их подозревает, да? А не Анджел, ну, она не верит в всех, естественно, поэтому, естественно, подозревает Елену и Мефистофеля. Стадион закончен. С ним мы закончили. Но с прогрессом нет еще. Так. Еще раз к Дэвиду. Насчет эксперимента. Попробуем. Мне просто хочется как можно больше локаций завершить, для того, чтобы потом к ним не возвращаться, не думать о том, что, ах, наверное, еще сюда, сюда, чтобы мы просто не ходили по кругу. И было понятно, из-за этой мелочи только у нас все еще активно. Или все-таки здесь еще что-то важное нужно доделать. Да, все, мы можем поговорить с Дэвидом. Dr. Stiles? Yes? For tonight's experiment, what about using this? It's a discus. And we could use Horsepath Track as a location. No one would expect us to go back there. It's very tactile. Should make for a good visualization. All right, Sam. Great. Ну, Дракил все равно активен, но часть миссии мы, по крайней мере, выполнили определенно. Сент-Эдмунд Холл, Крайстчерч, Лужайка, да? Давайте попробуем в Холл в Сент-Эдмунд сходить. Может быть, мы со студентами должны поговорить? Пока здесь никого нет, и не похоже на то, что мы будем с ними разговаривать. Ладно. Еще раз Крайстчерч. Это должна быть подсказка. The Little Sisters. Еще что можем с книгой сделать? Да ну. Скорее всего, это просто так осталось. Я так думаю, скорее всего, нет. Какое же здесь может быть имя мага? Certificate of Appreciation. The whole staff of the movie Harry Potter Chamber. Ну, Хогвартс просто по количеству не проходит. Certificate of Ну-ка еще раз. Ну, где написать, здесь не было подсказки с магом. Я даже не знаю. Nothing.
Ну, открутим мы. Толку. Уже откручивали. It's a naked guy with wings on his hat. I think it's a statue of Mercury, the Roman messenger. Angela says it's a fairy. Maybe that's some kind of weird Scottish island speak. Да. Или глюки, да? У нас вроде бы ничего нет. Have anything to... Чарльз, ну бы мы жарились потом, да. Даже не знаю, что мы что-то не делали. Looks like normal plant. Nothing. I don't see it. Looks like. Так, там если уже шарились, ну я на всякий случай проверяю. Someone takes good care of this place. Someone take. That's where I found a piece of the betrayer's. Я не знаю, что мы сюда делали. Ладно, еще раз лужайка. Хотя, что уж, откровенно говоря, мы так не придумали. Имя мага. Откровенно, открыто заявляю, что мы застряли опять. И, скорее всего, связано это с этим магом. Hi, Mephistopheles. Miss Everett, how kind of you to visit. О, мы можем с ним поговорить. Неожиданно. Yes, Samantha. Listen, I talked to Dr. Stiles about changing the time and location tonight as you suggested, but he didn't go for it. He's really adamant about sticking to the experiment plan as written. Ah, that's unfortunate. Yeah, I know. Oh well, just wanted to let you know. It was a good suggestion, though. Yes, very glad I made it. Все? Ну да. И все, и смотрите, центр Моксфорда мы закончили. Опачки, опачки. Oh, now I get it. It looks like a younger Mephistopheles. Is that a joke? Or is Mephistopheles more famous than I thought? Or more Так, то есть здесь мы закончили. Про Черчи мы уже все посмотрели, не знаю, уже как раз Черч. Сент Эдмунд Холл, Грет Хилл. Ух. Застряли мы немножко.
Так, слушайте, я думаю, что продолжим мы уже в следующей части. Потому что тут придется, я так чувствую, ходить опять по кругу. Изменения в плане, возможно, еще раз нужно будет с Дэдом поговорить. Самое главное, мы не знаем имя мага, и, честно говоря, я даже не могу пока что предположить, какое это имя. Где нам найти это имя. Потому что ни Саманта, ни Софи, ни Леди Байрон, ни Гудини, пока ни даже Копперфильд, Дэвид, кстати, Копперфильд, не подошли. Вот. Ну, только свое собственное имя, Сэм. Не прокатывает. Там меньше букв, чем должно быть. Так что будем в следующей части снова блуждать, искать, и я думаю, что до чего-нибудь все-таки дойдем, потому что в игре пока не замечалось настолько нечестных и сложных загадок, когда нужно чисто наугад придумывать. Здесь обычно дают какие-то подсказки. Возможно, мы так и пока еще не додумались какая-то подсказка. Так что до встречи в следующей части и пока.